Jennifer Helseth, and hi, my name is Jennifer Helseth, and I am a health systems analyst for DCYF, and we are here tonight to share the updated guidance from the Department of Health. marka waxay tir magacayga maaragtay waxa la yiraahdaa Jennifer Helseth waxaan ahay qofka maaragtay tafatiraha u ah oo maaragtay ku takhasusay xagga caafimaadka iyo arrimaha la xiriira waaxda caruurta dhalinyarta iyo qoysaska ama DCYF loo yaqaano marka waxaan idin dulmari doonaa hagitaanka caafimaadka maaragtay iskuulada iyo xanaanada loogu talagalay sida shaashada ka muuqata. Perfect. So we are honored to have both a Somali interpreter this evening, Ismail Mohammed, and also a content specialist from the Department of Health, Amanda Gaffro. waxaa sidoo kale khadka nugula jira turjumaan Ismail Mohammed iyo maaragtay Amanda Gaffro oo maaragtay waaxda caafimaadka ka socota. Right. So Amanda, I'm going to let you jump right in. Amanda, adaan kugu soo dhaweynaya marka koobaad. Good evening, and thank you all for joining. As Jennifer said, my name is Amanda Gaffro, and I work for the Washington State Department of Health as the COVID-19 Guidance and External Affairs Lead. waa speed wanaagsan khiyaarta sida Jennifer u sheegtayba waxaan Amanda Gaffro waxaan maaragtay ka shaqeynayaa ama la jira waaxda caafimaadka gobolka Washington sidoo kale waxaana qofka hogaamiya maaragtay arrimaha xeeladda iyo maaragtay khibradda u saaxiibka xagga caafimaadka. I would like to thank the Department of Children, Youth, and Families for inviting me to speak with you today about the guidance changes that will go into effect when the governor's statewide mandate ends later this week. waxaan uga mahadcelinayaa DCYF maaragtay martiqaadkooda ay ugu codsadeen in aan kala hadlo hagitaanka wareegtada ka imaatay barasaabka gobolka ku aadan maaragtay yani hagitaanka dhammaan doona isbuucan. The timeline on this slide gives a picture of our progress with updating the guidance since the governor first announced our plans to end the indoor mask mandate on March 12th. marka sida aad ka uga jeedaan halkan waqtiga loo qabtay oo maaragtay hagitaanku uu sheegayo amarka xagga afxirashada wuxuu dhammaan doonaa ama ku ekaan doonaa bisha Maarso 11keeda. Our team of experts at DOH have worked with partners in the school and child care settings to update the guidance. maaragtay dadka hogaamiyaasha ka ah waaxda caafimaadka waxay si dhow ula shaqeeyeen iskaashatada xagga maaragtay iskoolada iyo xanaanooyinka xarumaha xanaanooyinka ilmaha si loo cusboonaysiiyo hagitaanka ku aadan maaragtay afxirashada iyo sidii loo hoggaansanaan lahaa. DOH has posted the English version of the updated guidance today and will have translated guidance available very soon. maanta ayaa DOH-ka waaxda caafimaadka ay cusboonaysiisay hagitaanka sidoo kale dhawaana waxaa la rajaynayaa in la soo turjumo. The new guidance does not go into effect until this Saturday, March 12th, 2022. It was published early to give everyone some time to prepare for the changes. hagitaanka ma dhaqan galayo laga gaaro Maarso 12keeda maaragtay sabtidan soo socota laakiin waxaa loo soo daabacay ama loo cusboonaysiiyay si dadka maaragtay waqti uu hore ay u helaan oo markaas ugu diyaar garoobaan isbeddelka. The new guidance has fewer requirements as we move into the next phase of the pandemic. Our goal and focus is to keep children in school and care as much as possible while also preventing COVID-19.
maaragtay isbedelada waxaa ka mid ah in markaas la qaadi doono yacni afxirashada ama maaskarada dhowaan, laakiin hadafka koowaad wuxuu noqon doonaa ilmaha ku jira iskoolada iyo daryeelka in laga ilaaliyo cudurka. Getting vaccinated and wearing masks are our best tools to prevent COVID-19, and individuals and families are encouraged to use these measures to protect themselves and those around them. afxirashada ama maaskarada waa qaababka ugu habboon ee cudurka faafkiisa loo yareyn karo oo maaragtaas lagu ilaalin karo dadka maaragtay iskuullada ka shaqeeya, xanaanooyinka ka shaqeeya iyo sidoo kale ilmaheena. sidoo kale maaragtay raacitaanka hagitaanka waa waxa maaragtay wuxuuna siinayaa tillaabooyinka ugu habboon oo cudurka faafkiisa lagu sii yareyn karo. While the state requirements are changing at this time, local health departments or individual programs may choose to require more protective measures at any time. walow maaragtay amarada ama wareegtooyinka gobolka ee ku aadan coronaviruska isbedelayaan, haddana maaragtay hay-adaha qaarkood iyo maaragtay xarumaha caafimaadka waxaa dhici kadha markaas in ay doortaan kuwa khaas u ah oo markaas ay u arkaan dantooda caafimaadka in ay ku jirto. This slide shows how cases have declined in Washington state across all age groups in the recent weeks. This is one of the reasons DOH believes we can safely end some requirements at this time. marka sawirkan ama garaafkan wuxuu muujinayaa sida kiisaska ay isku bedeleen oo hoos ugu dhaceen maaragtay isbuucyadii lasoo dhaafay. sidaas awgeed baa waaxda caafimaadka ay u aragtaa maaragtay munaasab in ay tahay in markaas la joojiyo maaragtay xayiraadaha qaarkood caafimaad ahaan horey loo soo gudbiyey. Washingtonians have also done a great job in protecting themselves and those around them by choosing to get vaccinated and boosted. As of this week, over 80% of the population aged 5 and older has received at least one dose, and over 70% are fully vaccinated. dadka reer Washington waxay sidoo kale dadaal aad u wanaagsan ay u qaateen in ay tallaalka qaataan si cudurka markaas looga hortago oo loo yareeyo qaaditaankiisa si faafitaankiisa. markay taariikhdu ahayd bisha Maarso 7deedii, boqolkiiba 81 dadka da'doodu 5 iyo wixii ka weyn waxay ugu yaraan qaateen hal tallaal, iyo meesha sidoo kale boqolkiiba 73.4 ay si buuxda u tallaalnaayeen. DOH will continue to support efforts to make COVID-19 vaccines available to everyone across the state. waaxda caafimaadka waxay sii wadi doontaa in ay u diyaariso qof kasta oo gobolka Washington ku nool. Here are some of the requirements that will remain at this time. maaragtay shuruudaha weli sii jiri doona xilligan waa kuwan. Employees are still required to be vaccinated by the governor's mandate. shaqaalaha weli waxaa waajib ku ah in ay tallaalnaadaan iyadoo la tixraacaya amarka madaxweyne macnaha barasaabka gobolka. People with symptoms of COVID-19 must be excluded from school and care and follow the isolation guidelines in the document before returning. sidoo kale dadka oo calaamadaha coronaviruska muujinaya waa in laga mamnuuco ciyaaraha, isla markaasna waa inay raacaan hagitaanka loogu talagalay maaragtay iskarantiilista ama isgooniyeelista. Staff must be notified if they were potentially exposed to someone with COVID-19 according to L&I rules.
sidoo kale haddii shaqaaluhu ay la kulmaan qof cudurka qaba waa in ay ogeysiiyaan ayagoo raacaya xeerarka loo dejiyey. Providers, programs, and schools must report cases and outbreaks as required in state statutes. They must also cooperate with public health investigations. daryeel bixiyayaasha ama dadka xanaanada ilmaha ka shaqeeya iyo sidoo kale iskoolada waxaa waajib ku ah in ay waaxda caafimaadka la socodsiiyaan wixii iyo xarumaha loogu talagalay ama hay'adaha loogu talagalay in la ogeysiiyo qofkii laga helo coronavirus. sidoo kale waa in u hoggaansanaadaan amarada iyo sidoo kale baaritaanada waaxda caafimaadka ay u baahan tahay inay samayso. As we talk about changes in mask requirements, it is important to remember that some people may still need or want to wear masks. Please encourage kindness towards others during this time of change. marka walow maaragtay maskarada maaragtay la joojin doona haddana waxaa xasuus mudan dadka qaarkiis in ay munaasab u tahay ama u habboon tahay inay sii xirtaan. marka waxyaalaha soo socda fadlan maskaxda ku haya. Masks will continue to be required in healthcare settings, which includes nurse rooms or isolation areas if you have them at your facility. maaskare weli waxaa loo sii baahnaan doonaa in lagu xirto meelaha caafimaadka daryeelka caafimaadka sida meelaha dadka lagu dabiibayo ama maaragtay dadka lagu gooni yeelayo buka. Masks are also strongly recommended days 6 through 10 of an individual's isolation period. If they are returning to a program after day 5, if they are returning to a program after day 5. sidoo kale maaragtay dadka calaamadaha lagu arkay ama maaragtay isgooni yeelahayay waa aad waxaa loogu talinayaa in ay sii xirtaan maaragtay markay ku soo laabanayaan meeshii macnaha laga saaray laga bilaabo maalinta 5aad ilaa 10 beri waa inay sii xirtaan. If a person gets tested with an antigen or at-home test after day 5 of their isolation period and tests negative, they do not need to wear a mask when they return. haddii qofka laakiin laga baaro coronaviruska oo markaas laga waayo wax coronavirus qofkaas wixii markuu ku laabanayo meeshii awal laga soo saaray ama laga xayiray uma baahna inuu sii xirto wixii ka dambeeya maalinta 5aad. Masks may be temporarily required in some settings by public health if there is an outbreak or if COVID-19 cases rise again. waxaa laga yaabaa maskarada in si meel ku gaara loo macnaha waaxda caafimaadka u waajibiso meelaha qaarkood haddii ay dhacdo markaas baahi khaasa inay u soo baxdaa ama la arko kiisaska cudurradu inay faafayaan ama soo siyaadayaan. DOH is working to update our flowchart for returning after having symptoms. This document will be available later this week. waaxda caafimaadka waxay cusboonaysiinaysaa qariirad markaas yacni ku aadan qofka markuu calaamado isku arkay oo kadib uu soo laabanayo. qariiradan diyaar ayay u ahaan doontaa dadka isticmaali kara ama maaragtay loogu talagalay. A person with COVID-19 must isolate for at least 5 days. They can return after 5. u baahan yahay in uu iskarantiilo muddo 5 beri ah. They can return after 5 days if their symptoms have improved or they have remained without symptoms, and if they have not had a fever or used fever-reducing medication in the past 24 hours. qofku wuxuu soo laaban karaa 5 beri kadib haddii markaas calaamadihiisi ay hormareen ama wax calaamada uusan lahayn
isla markaasna wax qandha uusan isku arkin muddo 24 saac soo qofku isticmaalin wax daawooyinka qandhada jabiye ah. If returning after 5 days, they are strongly recommended to wear a mask days 6 through 10. haddii qofku uu soo laabanayo 5 beri kadib qofkaas si xoogan waxaa lagula talinaya inuu sii xirto maaskaro muddo macnaha 6 ilaa 10 beri ah. If a person gets tested with an antigen or at-home test after day 5 of their isolation period and tests negative, they do not need to wear a mask when they return. haddii qofka laga baaro coronavirus oo laga waayo markaas wixii ka dambeeya maalinta 5aad uma baahna inuu sii xirto maaskaro. If they cannot wear a mask and do not test negative, they should isolate for a full 10 days. haddii qofku uusan xiran karin maaskaro iskana baari karin ama baaritaanka isku samayn waa inuu qofkaas isgooni yeelo ama iskarantiilo muddo 10 beri oo kaamil ah. Providers and programs are required to notify staff of potential exposures to COVID-19 by L&I rules. ayadoo la raacayo xeerarka L&I dadka maaragtay shaqaalaha waa in la wargeliyo caruurta iyo qoysaska oo markaas providersku ay wargeliyaan wixii ku saabsan maaragtay cudurka oo la helo. You should also notify any students or staff who are immunocompromised, medically fragile, or otherwise at high risk. sidoo kale waa in la wargeliyaa oo lala socda oo la ogeysiiyaa dadka maaragtay jir difaacooda uu hooseeyo ama caafimaad ahaan u nugul qaadista cudurka ama khatar sare ugu jira cudur qaadista. Providers and programs must also have a system in place to let families know if there are cases or outbreaks at your facility. sidoo kale xaruntiina waa in ay leedahay nidaam iyo hagitaan u degan haddii qof ka mid ah xarunta laga helo cudurka ama lagu tuhmo si markaas loo wargeliyo qoysaska iyo dadka macaamiisha ka ah ama meesha imaada. Tests can be another option for childcare programs. baaritaanka sidoo kale wuxuu u noqon karaa maaragtay ikhtiyaar kale oo loogu talagalay xanaanooyinka ilmaha. There are a number of ways providers, programs, and families can request free COVID-19 tests. waxaa jira maaragtay dariiqooyin ikhtiyaari ah oo markaas ay dadka xanaanada ilmaha bixiya barnaamijta leh iyo qoysasku ay ku dalban karaan inay helaan baaritaan coronavirus oo bilaash. The DOH testing webpage has a number of resources, and you can also check with your local health jurisdiction. waaxda caafimaadka khadkeeda ama boggeeda khadka ayaa macluumaadka haysa sida looga dalban karo. sidoo kale maaragtay deegaankiina xarunta caafimaadka ama hay-adda caafimaadka u qaabilsan ayaad ka heli kartaan maaragtay baaritaano bilaash. That is an overview of the anticipated changes for the upcoming guidance that will go into effect on March 12th. taas aan soo dulmaray waa maaragtay khulaaso ama war kooban oo ku aadan hagitaanka iyo waxyaalaha la filayo in la dhaqan geliyo sida aan u sheegnay laga bilaabo Maarso 12-keeda. Thank you all so much for all that you continue to do for families in Washington. aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin wax kasta oo aad u sii wadaan inaad u samaysaan qoysaska gobolka Washington. Thank you so much, Amanda.
and Ismail. Waa mahadsan tahay Amanda iyo Ismail. Most welcome. Thank you. We have a few minutes if you have any questions. I do want you to know that this webinar will be posted on the DCYF website, along with printed question and answers from all three of the webinars today. Agaag maaragtay wixii aad su'aalo qabtaan waxaan inii haynaa daqiiqado markaas aan inkaga jawaabno qofkii marka wixii su'aalo qaba ha soo weydiiyo sidoo kale maaragtay warbixintan waxaan ku gelin doonaa bogga waaxda caafimaadka sidoo kale kuwii kale ama labadii kale iyo asagaba waa gelin doonaa. Perfect. So we will wait a few minutes to see if anyone has any questions. Otherwise, the main part of the presentation is over for the evening. Marka hadda dhowr daqiiqo ayaan sii sugi doonaa si aan u eegno wax su'aala in la qabiyo in kale kadibna markaas kulanka sidaasaan kusoo xiri doonaa. And thank you all so much for joining us. Waa ku mahadsantihiin inaad kulanka ka soo qayb gashaan. السلام عليكم عثمان إسماعيل. وعليكم السلام. ماسك كان ربي إن لو سوء عليها هالمرئين وقتي وكوجي هاي إن. Just want to know the date when the mass is over. Beginning March 12th. laga bilaabo Mars 12 keeda. looma baahna macnaha markii la gaaro Mars 12 keeda. mahadsantiin. Thank you. Don't want to cut anyone off, but if there are no other questions, we can close down the webinar. Waagaag marka waa iska xireynaa kulanka haddii aan wax su'aalo oo kala jirin. walaal iminkaan soo galay maxaa laga hadlayay? I just joined in. What were you guys talking about? We did an overview of the anticipated changes to the Department of Health guidance for childcare. And we will be providing this webinar